Hello and welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. Traditional kata using fishermen are upset with motorboat fishermen, accuse them of coming into their turf. Fishing illegally want better patrolling. Goa 365 highlighted news of cops pushing their vehicles. Now, police higher-ups transfer suspend cops who were pushing the vehicles. Pull veil of secrecy over whole exercise. Opposition attacks government on what it calls job racket, calls it wholesale corruption after a video allegedly of the Deputy Chief Minister goes viral. And now for the news in detail. The opposition today attacked the government on what they called a job racket and wholesale corruption. The issue literally hit the ceiling after a video purported to be a Deputy Chief Minister Chandrakant Babu Kavlekar went viral. There he is talking about jobs, MLAs and money. Here's more. Congress leader Elvis Gomes went on an offensive against the government, alleging large-scale corruption in what he called a rush of jobs against time. A video showing Kavlekar making this statement on his visit to Avade Cafe had gone viral on social media a day earlier. Gomes, a former top government official, alleged that the much talked about Staff Selection Commission was deliberately and with malafide intention rendered infructuous in order to carry out a fraud in recruitments. जेन्ना एक सरकाराचो इम्पॉर्टंट असो मिनिस्टर पब्लिकेमध्ये असो सांगता की एमएलए जॉब विकता म्हणून एक्शन सुद्धा असे करून दाखयता तो याचो अर्थ कितें आज लार्ज स्केल रिक्रुटमेंट चल्ल्यासारको तरी दिसता म्हजे कडेन काल कुकडे एक भुरगो आयलो 6 एप्लिकेशनां घेवन उदाहरण एक एलडीसी जर पोस्ट आसा 6 वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी वो पोस्ट तो अप्लाय करता सो मल्टिपल टाइम्स 6 पावटी तो अप्लाय करता म्हणटकीच 6 फॉर्मां घेता 6 ट्रिपी मारता ते फॉर्म भितर घालपाक 6 परीक्षा तो दितलो 6 इंटरव्यू तो अपियर जातलो अशें करून लोकांचे भुरग्यांचे तशेंच पेरेंट्सांचे हाल करून उडय स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणल्यार एक संस्था एक सिंगल संस्था जशी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आसा तशी एक सिंगल संस्था जातूंतल्यान जशे गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आसा तशे गोवा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनय केल्ले ग्रुप सी आनी ग्रुप डी पोस्ट रिक्रूट करपाक ह्या फटिंगांनी गेल्ले असेंब्ली हितून अमेंडमेंट हाडून 1.5 दिसाच्यो असेंब्ली जाता तितून काय कितें घडटा तें कळत ना अमेंडमेंट हाडून या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक एक सेडेटिव्ह म्हणजे न्हिदेच्यो गुळयो दितात ते भाशेन गुळी दिवन कंपोज बी घेता ते भाशेन हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ताणें स्लिपिंग मोडान घातला आणि आता हे मल्टिपल डिपार्टमेंटांनी रिक्रुटमेंट लोकांक फेस करचे पडटा कित्याक म्हणून हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केल्लें Joint Secretary Goa Forward John Nazareth on the same issue demanded that Deputy Chief Minister should come clear about which MLA or minister takes money for giving government jobs and his appeal to the judiciary to take suo motu cognizance of jobs for sale by BJP. Nazareth said that Goa Forward President Vijay Sardesai always charged that BJP has done menu card of jobs with rates for respective posts, which has now been proved by Kavlekar's statement. Chief Minister had also stated earlier that some are taking money in departments on his name, which connects with Kavlekar's statement. He said, आम्ही सगळ्यांनी पळयलें बाबू कावळेकर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आणि कितें प्रचार केलो पळय तो एक प्रचार तेणें केलो आणि ह्या प्रचारांतल्यान अशें सिद्ध जाता की गोंयांत जॉब गेट स्कॅम चल्लेलो आसा आपल्याच्या समर्थकांकडेन वो सपोर्टरांकडेन उलयता आसतना ताणें म्हटलें दुसऱ्या आमदारां भाशेन आपण जॉब दिवपाक पयशे घेयना म्हणून ताणें म्हणटा आसतना म्हटलें दुसऱ्या आमदारा भाशेन आपण घेयना
हातून सिद्ध तो कोत्ता की दुसरे आमदार जॉब दिवपाक पयशे घेता. तर खंयचे आमदार पयशे घेता हे ताणें स्पश्ट करूंक जाय आसलें. सीएम घेता वो आनी खंयचे आमदार घेता हें ताणें स्पश्ट करूंक ना. Watch the video of the Deputy Chief Minister that went viral. बाकी आमदारां भशेन हे सुद्दां घेवपी न्हू जॉबाक हे तुका ना न्हू हांगा अशें न्हू हांगा पळय हा न्हू हांगा अशें न्हू ताका लागून न्हू हांव हांवें मुगे मेळ्ळो म्हणपाचें हांव जेन्ना 12 साल आमदार जालो तेन्ना तो उपेग नाका कितें म्हणटा सांगता तूं रुलींग पार्टी आसना ओके फायन वेल एंड गूड इफ यू तूं भुरग्याक कामां लायता बिफोर इलेक्शन that's a great thing. ताका लागून केलें मरे अदरवायज नो ऑप्शन I don't think so. म्हाका तो पयशे नासले म्हाका कितें सारकें हांव पयशे गाडी आसली सगळे पयशे म्हाका आसले तरी पूण म्हाका वचपा कारण कितें तर एक जॉब न्हू आमकां जाय तें न्हू जॉबाक कोणाक भुरग्यां आमकां कळ्ळें जॉबा लागून आसन कामां उरलें सर लुगार ना मरे पोट जॉबान सारकोण आहा बरें हें सारकोण खावपाक सर सांग हें सारकोण खावपाक लोका लुगार ना मरे रावपाक एक पोटा राखतलो भुरगो असो कोण राव तू घेनाका कोण हात घेवन तू Shamchari for Goa 365 from Panaji. Goa 365 had highlighted a news of cops pushing their vehicles so that the Home Department could come to know what is happening at various police stations and pull up responsible people. However, police authorities have done just the opposite. They have transferred them and suspended the cops who were pushing the vehicles. Sources say that they all were warned to keep things quiet too, to rub salt into the wounds, so as to say. Here's more. SP Pankaj Kumar Singh first transferred the cops and then suspended them. The move was shocking and probably answers questions why line cops behave the way they do. And the first reaction when a complaint comes to a police station is to browbeat and scare the victim so as discourage them from filing complaint. Orders from the top to keep crime figures down. वो न्यूज फ्लॅश करतरी खंय तरी जो SP जो पंकज कुमार सिंग आसा वो जाग जालो आनी ह्या SPन ह्या दोग जाणांक ट्रान्सफर केलो आनी ट्रान्सफर करतरी एकट्याक सस्पेंड केलो. ह्या SPची हीच ड्युटी की ते एका ट्रान्सफर करपाचो आनी गाडी फक्त ती गॅरेजी व्हरून दवरपाची. ह्या SPन फक्त त्या पुलिसेक ट्रान्सफर करपाचो एक आसा जो ड्रायव्हर आसलो तो आसलो होमगार्ड तेज्यान कांय करूं जाल्ला म्हणटच तेणें तेका पावर ना तेका कितें करपाक म्हणटच तेका तसो दवरलो आनी जो दुसरो हवालदार आसा तेजे बदला तेका सस्पेंड करून दवरला. ट्रान्सफर केलो आनी सस्पेंड केलो. आज ह्या पुलीस स्टेशनाची ज्यो गाडी आसात ह्या ज्या ज्युडिशियल आसात ह्यो कितल्योश्यो वाश एरिये भितर आसा हेंची एरिया पूण त्या गांवांत वचपाक पुलिसे कडेन सादी गाडी ना. सगळी गाडी आसा त्यो वाटेर बंद पडपाच्यो आसा. तर गाडी जर सारकी ना जाल्यार ड्रायव्हर करतले कितें. खंय तरी ड्रायव्हराक बंद ओडून धुकळून ओडचेच पडले. आज ही धुकळून वयली म्हणून तांकां आज ही सजा SPन दिल्ले कडेन आसा. हेजेर खंय तरी जे कोण हाय ऑथॉरिटी आसा हेणी हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. Goa 365 had highlighted the video of cops pushing the broken car in a humorous way, giving a context of a movie. The Cape police was seen pushing the old vintage gypsy. After flashing this news, we had expected that the top police authorities would rectify these situations seen across police stations. The sad part is so many of the vehicles in line department are in very bad shape and many just rusting around, while the top cops get the latest vehicles which are lying around at headquarters. Is anybody listening? गोवा 365 खातीर हेडक्वार्टर साऊथ गोवाच्या मडगांव साकून रमेश नायक राव. The Mandre Goa is a world-class tourist destination. However, this world-class tourism destination has third-class roads, and in interior parts of Mandre, roads resemble huge potholes.
Goa 365 has continued its campaign to highlight the bad quality of roads. This road in Mandrem is really an eyesore. Like the most of the roads in Mandrem too have washed off in heavy rains and leaving huge potholes behind. The driving on the road is like performing a circus, and evading these potholes is more like performing a stunt. Now revolutionary Goans have slammed government over the condition of this road. At this said, Chief Minister is expected to visit Mandrem in few days. मांद्रे जुनसवाडा हांगासरलो जो मेन रोड आसा तेची जर परिस्थिती आयज पळयली जाल्यार आमी खंयच्या तरी वर्ल्ड क्लास टुरिस्ट डेस्टिनेशनाचेर रावता हेचेर विश्वासूच बसना. जेन्ना एका सायडीन आमचो PWD मिनिस्टर इम्पोर्टेड डामर वापरून रस्ते बांदपाची स्वप्नां दाखयता तेन्ना हेच ते इम्पोर्टेड डामराचे रस्ते काय असोय प्रश्न पडटा. फाल्यां आमच्या मुख्यमंत्र्याचो मांद्रे मतदारसंघाचो एक दिसाचो दौरो आसा आणि तेका वेलकम करपाक जाग्या जाग्याचेर त्याच्या फोटवांचे होर्डिंग्स लायला वेलकम करपा खातीर त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. जाल्यार हांव हांगासरल्या MLA कडेन मागता की जेन्ना तो मुख्यमंत्री आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येतलो तेन्ना तेका ह्या जुनशे वयल्या रोडाचेर मेन रोडाचेर त्यांनी जरूर व्हरचो आनी तेका ह्या रोडाची परिस्थिती दाखोवपाची. कारण मांद्रे मतदारसंघान जेन्ना आमी म्हणटा की ही टुरिझम बेल्ट आसा आनी एका वर्ल्ड क्लास टुरिझम डेस्टिनेशनाचेर आमी रावता तेन्ना असले इम्पॉर्टंट गांव तरी डेव्हलप जावपाची गरज आसा. आणि जर अशा टुरिझम बेल्टांतल्या गांवाची जर अशी परिस्थिती आसा आणि त्या गांवांतल्या रस्त्यांची जर अशी परिस्थिती आसा जाल्यार साध्या भायल्या गांवांतले कितें आसतले रस्ते हेजो कोणी तरी विचार करपाक जाय. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The issue of local fishermen is heating up like the Bhumiputra issue. Traditional fishermen who use the Katai are upset over motorboats who catch fish on a large scale. They want the authorities to patrol at the Donapaula line and stop this illegal fishing. The traditional fishermen from Naushi, Kakra, Shiridao, Donapaula, Karanzalim met Fisheries Minister Philip Neri Rodriguez and expressed their grievances. They said motorized fishing boats from Vasco enter into the waters and net tons of fish, giving no chance to locals. Government should reserve the fish in Zwari River for locals, they have demanded. Listen to what Sanjay Fatarpekar and Dilip Kankonkar has to say. आम्ही ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमी काटाय घालून नुस्तें मारता आनी हे मिनी पर्सिंगचे रावंड मारता नुस्तें आनी इलिगल आनी तिका अजून पासून लायसन ना डिपार्टमेंटान. पूण आमी आतां कितले वर्सां जालें सांगत आसता डिपार्टमेंटाक आनी फिलीप नेरीकूय सांगलें. श्रीराम फाटीं तेणी 2 वर्सां ती मिटींग केली आपूण बंद करता आपूण लॉ करता कायदे करता. आतां पयल्यार तिंकाणें एकूच बोट आहा इतके वर्सां फिशरी डिपार्टमेंट तिवूय तेजी मोडलात. आतां कोस्टल पुलिसां कडेन बोटी आहा कोस्टल पुलिसांचे बोटी रिपेरिंगाक दिल्यार एक वर्स जालें. तेन्ना आमी आतां मॅडमीन सांगलां आमकां एक उतर दिला की आमी एक बोट 2 पावलूच दवरूंक लायता म्हणून हेजी पेट्रोलिंग करपाक. कित्याक आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी हे अशें जर नुस्तें मारूंक येत जाल्यार आमकां आनी फ्युचर ना. आमचें फ्युचर म्हणजे हितूनच नुस्तें मेळना जाल्यार आमी सोंपतले. आमी फिशींग करता आनी थिंगा सगळें मिनी पर्सिंग येता. सकाळीचे रातचे तशेंच रातचे धाकटे बोटी येता फिशींग करता ते ट्रॉलर म्हणजे धाकटे बोटी वास्कोच्यो. तशेंच सकाळचे 4 ते 5 मिनी पर्सिंग येता आनी जे आमकां आतां नुस्तें मेळपाचें आहा ते मिनी पर्सिंग रावंड मारून सगळे वता ते. ताका लागून आमी मॅडमी मेळूंक येयलेले आसा जे आमचे प्रॉब्लेम सांगू आनी आमी ते सगळे सांगलेले आसा आनी सरान मॅडमीन तेजो इशू सगळो मांडलेलो आमी तो तेणें करता सांगला. These fishermen met Fisheries Minister along with Talegaon MLA Jennifer Monserrat. Minister listened to the grievances and assured him to deploy coastal police to do patrolling in the area. And those fishermen who are using the पर्सिंग boats ते येतात ते खाडीन असो आमचें पेट्रोलिंग चालू आसा. पयर कितें जालें आमचें पेट्रोलिंग 18 तारीख 20 तारीख देवा आमी केलें पेट्रोलिंग. मागीर तो 20 तारखे उपरांत आमचो बसून आहा पळय तो इंजेक्शन मारपाक गेलो आनी ताका लागून तो दवरयलो अशें म्हणून पेट्रोलिंग जावना. हे सुमार काडून दे एंटर इंटू this bay, Zuari Bay, and they enter into that zone, this traditional bay, which cannot be tolerated. In addition to our patrolling, there are coastal police also. So I called coastal police. कितें जालां तुमचें आमचें मातशें सारकें जायना तुमचें कितें आहा.
पूण आपले दोनी बोटी चलना विच आर अंडर रिपेर. सो टेकिंग दिस एडवांटेज ऑफ आवर एबसेंस एंड द इनेबिलिटी ऑफ कोस्टल पुलीस हे भितर सरले आनी तेका विचय जालें. सो टुडे वी हॅव डिसायडेड इन द मिटींग which is convened by Revenue Minister Tuji area pata. So we have decided to coordinate with the Coastal Police and the Fisheries Department and to station our patrol boat there. The traditional fishermen santale hunchkodin dopai. Amar Chavriya for Goa 365 from Purvarim. The Parliamentary Standing Committee landed in Goa to take stock of the central scheme implemented in panchayats. However, a section of people have expressed anger at this visit, calling it cosmetic exercise. The Parliamentary Standing Committee visited the Navelim Panchayat and took stock of its functioning and infrastructure. The committee later visited one house built under Pradhan Mantri Awas Yojana, which does not fall within Panchayat jurisdiction. The beneficiaries of the housing scheme told members that the amount paid to them under the scheme was not sufficient to build a house. अपने भारत सरकार के विभिन्न योजनाएं जो इस समय देश में संचालित हैं और उसमें मैक्सिमम देश के असहाय परिवारों के लिए है जन कल्याणकारी निःशुल्क योजना है. तो उनका हम लोगों का ये दौरा जो है इस उद्देश्य से है कि भारत सरकार की योजनाएं धरातल पर कितना उतरे हैं, उनका यूटिलाइजेशन किस स्तर पर हो रहा है, कहीं हमारे भारत सरकार के योजनाओं के उसमें कोई दुरुपयोग तो नहीं. मुख्य हमारा मंशा इस दौरे का ही. तो आपका अभी ये पंचायत में क्या आपने आपको दिखा दिया और आपको क्या मिला इसमें? अभी तो देख रहे हैं. अभी कहाँ जाएंगे आप लोग यहाँ से? 3-4 ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ जाएंगे, फिर हम रिपोर्ट जो है इसके हिसाब से स्टेट के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. The major occupations of the people in this village is mostly farming. What farming? They cultivate local vegetables, plus paddy fields. Cash crops? Cash crops there. They cultivate Okay, major developments of the panchayats are this building was built under DRTA under GSY scheme, and the shops were allotted, 2 shops down were allotted for the self-help groups. Okay, we had another building which is just opposite our complex that is also built under DRTA. The panchayat there has also a facility for the senior citizens. We have also constructed a football ground which is recently inaugurated by the hands of the Honorable CM, which was under the scheme of GSIDC. We have installed a water pump at Dongori because there was a problem for the people where they used to not get water supply. So we have installed a pump there, which was a major project taken by the panchayats. Due to the rise in the buildings and the population of Naveli, we also try to put in more feeders or transformers for the people so that they have a better electricity provision. तेणे कितें जाल्लें आमकां तुमी कितले स्पेंड केला पयशे आनी आमचे कडल्यान कितले आयले टॉयलेट गव्हर्मेंटा कडल्यान आयिल्ली ना कितले पयशे आयले गव्हर्मेंटाचे टॉयलेटीचे बीन सगळें आमकां विचारून घेतले. मागीर तुमी कितें सांगले कितले आयले? 1,20,000 काय तेंचे कितें जावना न्ही ते, सो आमी कितले पयशे घातले ते सांगले तेका जाल्यार डिटेल सगळे दिता आनी टॉयलेट म्हणल्यार ते आमी बांदलेली आमचे हितून ते सगळे ताका सांगले आमी. फर्स्ट आमकां 50,000 आयले, सेकंड 50,000 उरले, मागीर अशें करून आमकां ते रुटली करून आयले. टोटल 1,20,000 4 lakhs घातले कित्याक टायल्स व्हील्स घरातले हे सगळे म्हटल्यार ते 1,20,000 जायना न्ही, सो ते आमी सगळे तुमचे ओन घातले आमी कोणा कडेन मातशें रीण घेवन हे करून अशें करून घातले. म्हणजे ह्या 1,20,000 तुमगे जाता घर जाता? 1,20,000 ताका सांगलें स्ट्रेट फॉरवर्ड कितें 1,20,000 एक रूम जावचे ना न्ही म्हणून 1,20,000 तुवें दिले खरे ते थँक्यू म्हटले ताका हांवें आनी आमचे कितले स्पेंड केले ते डिटेलान ताका सांगले आनी तेही सांगला की इतले पयशान जायना म्हणून. पयशान जावचे ना बी म्हणून ताका सांगले 1,20,000 जावचे ना म्हणून आनी कितें ते कितले सगळे विचारून सांगले. A section of locals also expressed displeasure with the visit. Former Dharmapur Sarpanch Dominic Naronna said that the committee should visit all panchayats.
However, the team visited only specific Navalim Panchayat and returned back. Such committees visit Goa only for the sake of enjoyment and to spend our money, some alleged. पार्लिमेंटरी कमिटी म्हळ्यार दिल्लीसान येयलो खूब देस्पेस जाता येवपाक तांगे स्टे दिवपाक आनी गाडयान मोडपाक आयकूं येयलें की पिरियड ऑफ अराउंड 8 व्हेकल्स घेवन मोंदात म्हणून 8-10 व्हेकल घेवन मोंदा म्हणून ते सगळ्या गव्हर्मेंटाच्यो. आतां आमचे विचार हो मांडपाचो आसा की जेन्ना तुमी एक गांवां येताय तुमगे काम ते पंचायती पयली विजीट मारपाक वेदर इट इज अ स्टँडींग कमिटी टू डिटरमाइन SC कम्युनिटी वयर देखून येताय जाल्यार तुमी येवन चोवपाक गरज आहा पंचायत पयली तुमकां आयडेंटिफाय कोता आसली खंय कितें डेव्हलपमेंट जाला खंयचो कोणागे लायफ डेव्हलप जाला SC कम्युनिटीचो फुडाकार कितें जाला हें तुमकां आयडेंटिफायड बेस्ट प्लेस म्हणून ती पंचायत आसली. खंयच येल ना आमी आमगे फ्रेंडाकूय कॉल करून चॅक केलें तेमगे पंचायती डायरेक्ट खंय त्या कोणागे घराको गेले. विचार ह्या गव्हर्मेंटा कडेन हे पंचायत मिनिस्टरा कडेन जेन्ना असली इम्पॉर्टंट कमिटी येता तेंचे बारा डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसता जाल्यार एक गांवांक तेमी शेड्यूल कित्याक तयार करूना विजीट करून डिफिकल्टीज कितें आहाय SC कम्युनिटी कशी सर्वायव जाता तांचो लायफ खंय पावला तेंचो फुडाकार खंय पावला ते कितलो प्रोग्रेस जाला इकॉनॉमिकली कितले वयर चल्ल्यात तांचो भुरगीं बाळ खंय इस्कॉलाक पावल्यात तांची लायफ कशे मेरेन आसा हें पळोवपाक पंचायत बेस्ट अथॉरिटी दिसता हे हॉलिडे आयले आज सीजन काबार जालो न्हू पावसाचें हे आतां मातशें हॉलिडे मातले टुरिजम ओपन जालें खंय तेमकां हॉटेलां बरी स्टे आसतली ते स्टेई प्रमाणे ते बरे SOP लागना तेमकां आनी ही मजा मारून ते गोंयकारांक हुसताक आमगे टॅक्सा हुसताक पयशे आमगे गव्हर्मेंट फारीक कोतली हे सगळे तेंगे स्टे आनी हे एकोमोडेट करपाक आनी टॅक्स पेयरांक पयस पावपाक आहा तो पॅन्डेमिकाक कोण लोक सफर जाला कोणागे धंदो इफेक्ट जाला तेंकां कांयच ना. Ramesh Nagaraj for Goa 365 from Navalim. We welcome hallmarking for the jewellery but not the HUID clause. HUID would make hallmarking process lengthy, All Goa Gold Dealers Association said. Goldsmith and jewellery shops closed in Margao for a one-day token strike against HUID called by the association on Monday. This clause makes jewelers accountable for the errors made by hallmarking centers, All Goa Gold Dealers Association said, adding that they welcome hallmark with open arms but not the HUID. The HUID is rigorous legal process and it would take 15 days to get this hallmark, which will normally take 2 days. There is also no security provision in hallmarking. They were also upset as many hallmarking center licenses had been cancelled due to fake hallmarking. Basically to protest against a rule called HUID in hallmarking. So we actually welcome hallmarking here in Goa. But thing is that there is a law called HUID in hallmarking where it is a very cumbersome process and just to be restricted only to the hallmarking centers. But this time jewelers have been made part of this particular HUID system. And under this HUID, earlier hallmarking of item was done within 1 or 2 days. Now it takes almost 15 days to get the ornaments hallmarked. So this will directly affect the customers of jewelers in future. Another thing is that there is a penal provision in this particular law, wherein the jewelers are directly responsible for any discrepancies or errors made by the hallmarking center. So we totally don't agree with this particular law because hallmarking centers are directly under the purview of BIS. So jewelers should not be accountable for any errors made by the hallmarking center. Sandeep Toyakar for Goa 365 from Margao. We shall slip into a short break. Stay with us. Now for some weather news. Light to moderate rainfall, thunder showers is very likely at a few places on 23rd August. Light to moderate rainfall, thunder showers is also very likely at many places for the district on 26th and 27th August. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website
Follow us on Facebook Goa 365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa 365 TV or download our app, which is both available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.